Hello, I am Medha. Let's study protein together. Heterocyclic amino acid histidine give histamine, a very important inflammatory mediator. Proline give hydroxyproline, that is essential for collagen cross linking. Tryptophan give nicotinic acid, melatonin, serotonin and indican in the body histidine. তো উপরে দেখো অ্যামিনো অ্যাসিডের চেন আছে। NH, এটা হলো NH2, এটা CH, এটা C ডাবল বন্ড O আর OH, মানে COOH, নিচে CH2। যেহেতু এটা হেটারোসাইক্লিক তাই বেনজিন রিংয়ের মধ্যে দেখো এখানে N আছে, এখানে NH আছে। এটা ইমিডেজোল গ্রুপ, এখানে নাইট্রোজেন, এখানে NH। NH2 CH, C ডাবল বন্ড O OH, CH2। এখানে দেখো দুইটা বেনজিন বলয় আছে, এখানে NH আছে। এটা হচ্ছে ইন্ডোল গ্রুপ, এটাকে বলা হয় ট্রিপ্টোফ্যান। প্রথমটা হলো হিস্টিডিন, এটা হিস্টিডিন। হিস্টিডিনের রিং একটা, এখানে N থাকবে, এখানে NH থাকবে, আর এখানে ডাবল বন্ড, এখানে ডাবল বন্ড। একটা বন্ড, দুইটা, তিনটা, চারটা, পাঁচটা। এটা কিন্তু বেনজিনের 6 বলয় থাকবে না, এখানে 5 কার্বন যুক্ত হবে। 5 কার্বন মিলে একটা বলয় তৈরি করবে। এখানে কি অবস্থা? এখানে 1 2 3 4 5, আর এখানে 1 2 3 4 5 6। তো ট্রিপ্টোফ্যানে একটা 5-এর মতো আঁকবো আর একটা 6-এর। এটা প্রোলিন, CH CH2 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 NH, উপরে C ডাবল বন্ড O আর OH। তো এবার আমরা মিলানোর চেষ্টা করি। এই যে দেখো, এই যে এটার সাথে মিলে যাচ্ছে। এখন আমার NH2টা মেলাতে হবে। এই যে আমার NH, আরেকটা H এর বদলে ওখানে CH2 যুক্ত হলো, এর সাথে CH2 যুক্ত হলো, এটা হলো প্রোলিন। এটা হাইড্রোক্সিপ্রোলিন। হাইড্রোক্সিপ্রোলিন কেন? এই যে এখানের CH2 এর একটা H চলে গেল, এর সাথে OH যুক্ত হলো, এটা হলো হাইড্রোক্সিপ্রোলিন। Acidic amino acid, they contain 2 carboxyl group and 1 amino group, glutamic acid and aspartic acid। দুইটা কার্বক্সিল গ্রুপ, একটা অ্যামিনো গ্রুপ, গ্লুটামিক অ্যাসিড অ্যান্ড aspartic acid, এটা হলো অ্যাসিডিক অ্যামিনো অ্যাসিড। This acidic amino acid can occur in tissue in form of amide, গ্লুটামিক অ্যাসিড থেকে গ্লুটামাইন, অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড থেকে অ্যাসপারাজিন। এই যে গ্লুটামিক অ্যাসিড, উপরের অ্যামিনো অ্যাসিডটা ঠিক আছে, নিচে CH2, CH3 এর বদলে CH2, তারপরে আরেকটা CH2, C ডাবল বন্ড O
OH, এটা গ্লুটামিন। গ্লুটামিনে দেখো CH2 ঠিক আছে, C ডাবল বন্ড O ঠিক আছে, শুধু গ্লুটামিন নামের সাথে অ্যামিনযুক্ত অ্যামিন আছে, তাই এখানে নিচে NH2 হবে। এটা গ্লুটামিক অ্যাসিড, গ্লুটামিক অ্যাসিড, তাই দেখো লাস্টে কি করছে, C ডাবল বন্ড OH, আর এখানে C ডাবল বন্ড OH মানে হলো COOH, কার্বক্সিল অ্যাসিডের কার্বক্সিলিক মূলকটা। আর এখানে গ্লুটামিন যেটা, সেখানে কি করছে, C ডাবল বন্ড O, এখন OH যেটা সেটার বদলে NH2। এটা অ্যাসপারাটিক অ্যাসিড, অ্যাসপারাটিক অ্যাসিডে কি করছে, উপরেটা ঠিক আছে, CH2 ঠিক আছে, C ডাবল বন্ড OH অ্যাসপারটিক অ্যাসিডে। এখন অ্যাসপারটিক অ্যাসিডে গ্লুটামিক অ্যাসিডের তুলনায় একটা CH2 মূলক কম থাকবে। অ্যাসপারাজিনে কি হয়েছে, CH2 ঠিক আছে, C ডাবল বন্ড ও NH2। আচ্ছা, এখানেও গ্লুটামিন যেটা, গ্লুটামিনে একটা CH2 বেশি থাকবে, আর অ্যাসপারাজিনে একটা CH2 মূলক কম থাকবে। বেসিক অ্যামিনো অ্যাসিড, দে কন্টেন 2 অ্যামিনো গ্রুপ অ্যান্ড 1 কার্বক্সিল গ্রুপ। তো দেখো এখানে 2টা অ্যামিনো গ্রুপ থাকবে অ্যান্ড 1 কার্বক্সিল গ্রুপ থাকবে। 2টা অ্যামিনো গ্রুপ, একটা কার্বক্সিল গ্রুপ। এবার আমরা খুঁজব অর্নিথিনে। দেখো NH2তে একটা NH2, এই যে নিচে একটা NH2, এই যে 2টা NH2 বা অ্যামিনো গ্রুপ আছে। 1 কার্বক্সিল গ্রুপ, COOH, এই যে একটা কার্বক্সিল গ্রুপ, এটা হলো অর্নিথিন। তো অর্নিথিন, আর একটা আছে আর্জিনিন। আর্জিনিনে কি, এই যে এখানে দুইটা NH, এখানে একটা অ্যামিনো গ্রুপ, এখানে একটা অ্যামিনো গ্রুপ আছে। Ornithine does not enter in the synthesis of protein and is usually present in free form. It is synthesized from arginine. Citrulline is formed from ornithine during urea synthesis. Lysine and hydroxylysine. Lysine দেখো NH2 COOH participate in protein cross linking. এটা hydroxylysine. Metabolic classification, amino acid may be classified into A হচ্ছে গ্লুকোজেনিক অ্যামিনো অ্যাসিড, those which can be converted into glucose. B হচ্ছে ketogenic amino acid, those which can be converted into ketone bodies. Mixed amino acid, those which can be converted into both glucose and ketone bodies. Ketogenic হচ্ছে leucine, ketogenic and glutogenic both. Lysine, isoleucine, tyrosine, tryptophan, phenylalanine, আর গ্লুটোজেনিক কি, রেস্ট অফ অ্যামিনো অ্যাসিড। Biological or nutritional classification, some amino acid cannot be synthesized inside the body. If these amino acids are not taken in diet, they will affect the growth and the health. Thus amino acid may be classified into essential amino acid. These are amino acids that cannot be synthesized in the human body and should be taken in the diet, otherwise their deficiency will lead to a nutrition deficiency disease that affect both growth and health. তো অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিড কোনগুলো, ভ্যালিন, আইসোলিউসিন, লিউসিন, ভ্যালিন, লাইসিন, লিউসিন,
isoleucine, threonine, methionine, tryptophan, phenylalanine, arginine, histidine. Non-essential amino acid কোনগুলো? The rest of the amino acid that can be synthesized inside the human body and the deficiency in diet does not affect the growth or the health are called non-essential amino acid. Physical properties of amino acid. Solubility. All amino acids are soluble in water, diluted acid and alkalines. Optical activity. All amino acids except glycine are optically active. They contain asymmetrical carbon, thus they can be deviate the plane polarized light either to the right or to the left. Absorption of ultraviolet light. Aromatic amino acid tryptophan, tyrosine and phenylalanine can absorb ultraviolet light. Structure of protein. There are four level or order of organization of the structure protein molecule: primary, secondary, tertiary and quaternary. The complication give the molecule its functional domain to explain its structural function requirement that if changes due to mutation will give non-functional protein and therefore a disease. Primary structure. Primary structure is the linear form of the polypeptide illustrating the total number, chemical nature and the linear order of all the amino acid residue in the polypeptide chain or chain of a protein and position of disulfide bond if present. The peptide bond, primary bond are responsible for primary structure. Secondary structure. It is the fine folding of polypeptide chain into a special regular coiled structure or irregular random pooling held together by hydrogen ionic and disulfide bond. It is due to the interaction of amino acid located very close to each other. Tertiary structure. It is the final three-dimension form due to more complicated coarse folding and superfolding of the polypeptide chain in its secondary level into globular or fibrous form of different size. It is due to interaction of amino acid located far apart away from each other. It is the biologically active conformation of the polypeptide and therefore is most liable to denaturation. The bond stabilizing the tertiary structure are disulfide bond, hydrogen bond and ionic bond. Quaternary structure. Protein consists of two or more polypeptide chain in the tertiary structure united by force other than peptide bond are said to possess a quaternary structure. Quaternary structure. There is a positional relationship between individual polypeptide associating to form one protein molecule. The bonds responsible for quaternary structure are not disulfide or peptide bond. Subunit: random coil, beta sheet, alpha helix, beta sheet, random coil, subunit, quaternary protein structure. Classification of protein. According to the biological importance of protein, protein of high biological value, these are protein of animal origin with few exceptions, and some protein of plant origin that contain the 10 essential amino acids in well balanced amount are easily digestible. Example of amino protein include milk and their product egg, liver, fish, red and white meat. Example of few plant protein of high biological value are lentil and broad bean. Protein of low biological value. These are proteins that are deficient in one or more of the essential amino acid or containing very
little amount of one of them or are indigestible. Most of the plant protein are of low biological value, and a very animal protein are also of low biological value, such as collagen, because it is deficient in tryptophan and cysteine and keratin, because they are indigestible. This does not imply that a person should eat only a protein of high biological value to avoid deficiency of essential amino acid, but can be avoided by eating two or more protein of low biological value that compete each other's deficiency. According to the axial ratio of protein molecule, of studies on the shape of the protein molecule using ultramicroscope indicate that there are two types of protein in nature: fibrous protein, globular protein. Fibrous protein, they have an axial ratio of more than 10. Axial ratio equal to length or width of the protein molecule. They are fairly stable protein. Example: keratin, protein in hair, wool, skin, and most cell. In its native state, it is present in the form of coiled polypeptide chain called alpha keratin. It is stretched by denaturation, forming beta keratin. Myosin is the major protein of muscle. During muscle relaxation, it is called alpha myosin, but during muscle contraction, it undergoes the change structure and become beta myosin. আমরা জানি যে মাসেলসের মধ্যে মায়োসিন নামে একটা কোষ আছে, তো এটা মূলত সেটার কথাই বলছে। আর ক্যারাটিন সাধারণত আমাদের স্কিনে থাকে, তো এটা হচ্ছে ফাইব্রাস প্রোটিন। Globular protein, their axial ratio is less than 10. Their peptide chain are folded or coiled on themselves in a very compact manner. They are less stable than fibrous protein. Example: albumin, globulin, and insulin. According to the composition of the protein, there are three main groups: simple protein, conjugated protein, derived protein. Simple protein, they are protein which on hydrolysis produce amino acid only. Simple protein are subdivided according to their physical properties: solubility, molecular weight, and amino acid. Albumin or globulin, basic protein; histone and protamine, acidic protein; glutenin and scleroprotein, keratin and collagen and elastin. Albumin, soluble in water and salt solution, soluble in salt solution, conjugated by heat. They are of high biological value, contain all essential amino acids, easily digested, precipitated by full saturation with ammonium sulfate. They are present in serum, albumin, egg albumin, milk, lactoalbumin. It function as transporting protein for element, vitamin, and hormone, and other than keeping blood osmosis. Soluble in salt water. Globulin, the same as albumin, এই যে এই ইজিলি ডাইজেস্টেড, কন্টেন অল এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড, হাই বায়োলজিক্যাল ভ্যালু আছে, কনজুগেটেড বাই হিট। গ্লোবিউলিনের সেম অবস্থা, প্রিসিপিটেড বাই হাফ স্যাচুরেশন উইথ অ্যামোনিয়াম সালফেট। কিসে প্রেজেন্ট? গ্লোবিউলিন কিসে প্রেজেন্ট? সিরাম গ্লোবিউলিন, মিল্ক, ল্যাক্টোগ্লোবিউলিন, egg globulin. Its function in transport also, but its major function in being antibodies.